whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Kei te mā tini tini, kei te tua mano tēnā homai o koutou taringa kia rongo anō ai koutou i te reo mihi, e mihi nei o tira i te reo pōwhiri, e pōwhiri nei nau mai hoki mai anei ki te punua pāho o Taringa, e whakapāho atu ana i te piki taone, piki auahi bustling metropolis of Te Awamutu and our little side town, suburb, Kirikiriroa. Tēnā koe, Erika. O tira, tēnā koutou, Kirikiriroa. Tēnā koutou. Ai, kia ora. Kamuti tēnei hoki te mihi kia koe, Ben, nau mai hoki mai. Tēnā kōrua. Tēnā kōrua e wama. Tēnā koe, pewhi ana koe hoa? E pai ana e orana. Ka rawe. And just a reminder, kia koutou ngai Taringa, we were fortunate to have been with us. Ai, tika, mōkori. That's interesting, Erika, because I'm not sure about if you're using it in the past tense, but we could actually, mōkori I taimai a Ben I te rātu. We'll have a wānanga about that one at another time. Okay. Ben was with us on episode tahirau waru te kaumā waru, e kōrero ana mo tōna rahi mo te atiawa. Nō reira, e hoki ki reira ki te tahirau waru te kaumā waru ki te whakarongo. Hoi noko hoki mai koe, Ben, I tēnei wā, anei ki te kōrero, mo te kōrero nei e pāna ki a Ngake rāwa ko Whātaitai. Hoi anō e hoa, taihoa tērā, because we're on Once Upon a Taima. Engari tēnei te mihi a Taringa ki a koe, nau mai hoki mai. Kiwaha. And our kiwaha e te iwi. Our kiwaha o tēnei hōtaka, engari anō. Engari anō. Me tō whakamārama, Erika? I don't actually know. E tino mai a koe I ne hetas. You were just like exuding confidence when you said the kiwaha, engari anō. So, yeah, it was in the book. And the sentence was, engari anō te ika. Yeah, but not so with the ika. Yeah. Koe rā tērā kiwaha, engari anō. Not so. Rather than that. Rather, that's the word I was looking for. Yeah, so another rendering I could add a tēnā. Oh, rather than that. Mm-hmm. Oh, okay. It's different to engari mō tēnā, and we've covered engari mō tēnā. Engari ko te engari anō tēnā rather than that. Ka pai? Ka pai. So, well, I might say, okay, Ben, e wātea ana koe, engari anō koe, Erika. Oh, okay. So you're free to go, Ben. But not so with you, Erika. You're not free. Ka pai. Engari anō koe. And what about you, Ben? Do you have an example? Oh, jeez. You're on the spot, Ben. That's what they do to me every week. He awene te tiakarete ki aku tamariki. Engari anō te kāpiti. So they love the chocolate. Yeah. Not so much the cabbage. Yeah. That's a good one. Yeah, tino pai. Pai rawa atu tērā. Have you got one, Erika? Okay, how about this one? He kawhe māku, engari anō te huka. Does that make sense? Yeah, in context, absolutely. Yeah. Yep, I'll have a coffee, but not so much the sugar. Maybe if I was to tweak it a bit, pai ki au te kawhe, engari anō te kawhe pango. Oh, yep. Yeah, just a bit more definition in there. Or engari anō te kawhe me te huka. Oh, I see. Yep. So not so much coffee with sugar. Yeah, that's a good one. Not so much coffee with sugar. Oh, yeah, ka pai. Yeah. No, I see what you've done there. Yeah. He pai ki au te haere ki te moana I te raumati, engari anō te hōtoke. Ka pai? Ka pai. Rawe. No reira e te iwi, he mea nui tēnei ki au, I te be, because we've got the author of the book, Ngake rāwa ko Whātaitai, which was ina whea I puta I tēnei puka puka, Ben? I te rātau. I te rātau. Yeah, Ka pai. I te rātau. I te rātau. And we've been really lucky because usually we write the Once Upon a Taima, but in this case, we've taken your puka puka e hoa, and Erika and I
very fortunate because we were the narrators and we're honoured. We had a great time reading it. Yeah. Few kupu in there that I required Parone to help me pronounce properly. For instance, the two kupu a and ia, I had to say them together like aia. And another one too was te rongo i te rangi o tō koutou reo, Ben, te mounga. Yeah, mounga. Yeah, so I think that was new to you, Erica? Te mounga. Mounga. Yeah, he rawe. Well, we don't want to give too much away, engari, it won't be just our voices. There will be some oro taunaki i roto i te Once Upon a Taima. So we're going to get into the kōrero. Sorry guys, technical difficulties here. Kātahi rā, heha. So, my batteries on my recorder went flat and I just realised. Erica. Oh man, I'm back though, I'm back. Hopefully you can hear me. Ai tēnā koe. Nō reira. Ewan te puaheria equal now. Hoi anō e te iwi kia huri tātou ki te kōrero nei Ngake rawa ko Whātaitai, whakarongo mai. Me whakarongo pi kari kari. Iona mata, kātahi anō ka hi ake te ikaroa e Māui pōtiki me ona tuākana. Ka kuti a te ika, ka puta ko ngā whārua, ko ngā mounga hoki. Ka whakatūria he whare mō Māui, mō Tangaroa me o Rāua kāhui. Ka tapaina ko te uru o Tonganui. Nā wai ka puta ko te kāhui mounga, he hurunga tupua, he hurunga tangata. Ka noho rātou ki ngā tahataha o te karu o te ika, he puna wai Māori tōna hanga, ka tapaina ko te wai mānga. Ko tā te kāhui mounga, me huaki te waharoa kei mate te ika. Kua te rawa o na niho. Ka piki rātou ki te tihi o puke atua mounga, ki te tuāhu o te atua o rangi nui e tū iho nei. Ka tākina te hau tupua kia whai oranga te ika. Ka rū te papa whenua, he hūhi ka puta. Ka tapaina ko te ngaingai. Ka wawā te manawa whenua, ka ngātata. Ka kitea he matikuku e ngunguru ana. Ka kitea tonu he makao e ngunguru ana. Ka tahi ka hauake he taniwha he ngārara. Ko Ngake tētehi, he taniwha au ngā rea. Ko Whātaitai tētehi, he māru te reo, he māru te hanga. Ka hihi a Ngake, ie. He reo e hina wana wai te kiri. Ko tana whainga e wāwāhi i te kauai o te ika. Ka papaki tōna hekuroa, ka wāhia te tūtakitanga o te kauai ki te remutaka. Ka pakohutia te whenua, ka tūtū mai ngā parikarangaranga ki te rūroa. Ka wāwāhi ia Ngake te riu ka taiake ki te wai mānga. Kātahi ka whiua te marangai ki te mata. Ka ki haere te rūroa i te wai. Ka tapaina ko te awa kairangi. Ko Ngake ka hāngai pū ki ngā tohu o te kāhui mounga. Ka aro ia ki ngā niho te o te ika. Ka rūpi oi a Ngake.
Tōna hiku tērā ka papā ki te wai. Ka tapaina te wāhi ko whiorau. Ko tahi atu aia ki ngā niho. Ka tukitukia, ka tukitukia, ka pā karukaru. Ko te waitai i tua, ka puta ake ki te moana i rau kawakawa. Ka hāmama te waha o te ika. Ka pari te waitai. Ka hui ki te wai Māori. Ka tapaina ko te whatu wai moana. Ka mātua whakangā te ika kia ora mai anō. Ka whaia e whātaitai tōna hoa. Ka tai atu ki ngā tahataha o te wai mānga. Ka whanganoa, ka huri tōna aro ki te korokoro o te ika. Ka taia whātaitai ki te take o te korokoro. Ka horo, ka takahuri, ka kōemi, ka heke ki te rua o te korokoro. Ka whakaeaea te ika, ka wharo. Ka ruaki, ka tuhaina mai a whātaitai me ngā konga o te korokoro. Ka marara ki te whatu wai moana. I ngā rautau whai ake, ka tapaina aua konga, ko mokopuna, ko mātiu, ko mākaro. Engari anō te ika, ka whakangā. Ka haua a whātaitai ki runga. Ka tau ki ngā wai pāpaku o te moana. Ka whitiria e te rā, ka mimiti tōna kaha. Ka ngana ia ki te hoki ki te wai. Ka kori, ka kori. Engari, nā te pau o te hau, ka memenge, ka mate. Ka rā ke te wairua o whātaitai, he manu tōna rite. Ka tau ki te maunga tapu, ka tapaina ko mātairangi. Ka kake ki te tihi, ka aro te manu wairua ki te kāhui maunga. Ka tangi te manu wairua. Tuatahi, hei whakamaumahara i ngā tani whā, kātahi tonu nei ka ngaro. Tuarua, hei whakanui i te oranga tangata, arā ko te kāhui maunga e o rāke nei. Ka tapaina te tihi, ko tangi te kiau. Kātahi ka mārewa ki te rangi. Ka pā ngā hihi ki aia, ka kā napanapa te manu nei. Anō he kā rohi tōna āhua, he kake ngā muramura. Ka tapaina aia ko te manu muramura. Tōna topakita Ngake, whakangaro atu ana i te kitenga kanohi. Koe nei ngā mahi a ngā taniwhara. I ngā pūrākau kua puta ki te pane o te motu. Nō mua no atu tēnei tapanga, arā te upoko o te ika. Ko te whanganui a tara, te wāhi e kite ana a rāua mahi. E ngunguru tonu ana te whenua, hei whakamaumahara i a tātou, kia Ngake me Whātaitai. Me whakarongo pi kari. Wow, tēnā tātou i tēnā kōrero, tēnā hoki koe, Ben, i tēnā kōrero. Ka mutu, nāu i whakapuka, engari he kōrero tuku iho tēnei ne. So you wrote the book, but this is a kōrero tuku iho about the origins of, wow, te ika Māui. There's lots of kōrero in here, hoa. Yeah, I really love how you've laid out all the names of the whenua. Oh, tēnā korua.
This particular kaupapa is one that I've, has been quite close to my heart for, many years, amongst many kaupapa. And I've had quite a passion to, understand and to strip back the context of the lay of our whenua, particularly through the eyes of our tūpuna. One thing that I've always been quite interested in is looking beyond the historical, context of our people, particularly in pre-colonisation times, and to really go quite deeply into time and to understand the settlement of our lands over that period of time and through the different lenses of the different iwi and people, that have settled upon land. It provides such a rich context. And the richness of the context is because each of the different settlements is really unique and very different from one another. And I've had a particular interest from our iwi context of Te Atiawa and Taranaki Whānui ki te upoko o te ika with respect to te kāhui maunga, because we look at te kāhui maunga for our people as being the origin of our being. So to understand that context through their eyes. So hence, why I had quite a particular passion for this kaupapa. Kia ora e hoa, and just an addenda from me, it's Ngake me Whātaitai. That's the title of the puka. I mōhio hau ki ētahi o ngā ingoa, o ngā wāhi, o te whanganui a Tara. So I knew of some of the names, Tangi Te Keo, Mātairangi. I knew those names, but I didn't actually know where the names were from. Yeah, and the origins of those ingoa. So that was really neat. I roto i tēnei kōrero. And I loved how you included, and for koutou ngai taringa, I'm going back to the episode we did with Che Wilson on Ngāti Rangi, and he did unpack a bit of kōrero about te kāhui maunga. We've also had Jamie Tuta on. I loved how the whole story came together and the interconnection with the kōrero of Ngake me Whātaitai and the kāhui maunga. Yeah, tāhu ana. I learnt lots I roto i tēnei kōrero. One of the things that I did want to do for this book is, firstly, to make it accessible for our people, for our tamariki. And with regards to Ngake and Whātaitai, that whole kaupapa and historical narrative, there's a number of tūtohu whenua, pāhuki, place names which haven't been mentioned as a part of this, but there was key environmental features that I did want to focus on, those that are quite well known and very visible to the eye, to just lay down that particular context. So those are some of the ones that have been mentioned in this kōrero. And another important thing from my perspective is that the actual telling of this kōrero has been told over generations from people who are not necessarily, descendants of Te Atiawa. And it's generally told in the form he kōrero tara, he paki waitara. A very different view of the world than for ours of Te Atiawa. For we very much see it as he kōrero tūpuna, and it is a part of our history, and for us it is very real. And we are the descendants of. And so that's quite a different lens, and it hasn't necessarily been something, in my opinion, that's been actually shared or, I suppose, appreciated in terms of that particular context. So although it's quite an accessible kōrero, from our perspective, this is a part of our history and our being of who we are as a people. There were heaps of place names in there that I'd personally never heard of. And I just looked up Tangi Te Keo because I think that's such a cool name. It's Victoria, Mount Victoria. Been there. And now I know the tūturu name. Yeah, well, Mātairangi is the name of the maunga, and Tangi Te Keo is the name of the tihi. Yep. The peak, yeah. And he paipai, he paipai ki mātou, a Tangi Te Keo. That was the beam in which te manu wairua or te manu muramura was the name of the spirit that exited out of Whātaitai and ascended upon the peak of Mātairangi, to that paipai. So Tangi Te Keo was its beam, was its perch. Yeah. And, it's quite apt, Tangi Te Keo, because that's representative of te karanga,
ataua manu wairua, so kio is, he reo o te manu. Cool. Ai. Didn't know that. I pai ki au tō kōrero, Erica, you had this vision, you instilled within me this vision of a phoenix. He manu muramura. Yeah, te manu muramura, te manu wairua. That's cool too, that the taniwha, sorry, is Whātaitai a male or female? Well, it's non-specific. I'll describe it. He tupua. He tupua, he taniwha. It's quite cool that they have a second life as a manu. I've never heard of that in any of the other taniwha stories I've heard. Yeah. I mean, part of the kōrero captured here is that, from my perspective, it's not to tell the whole story. It's to give insight into a kōrero. Ana. And one of the things that I try to elicit is an interest in the rangahau, in the opportunity to pursue and look deeper into things, Ia ha te hua, ia ha te kōrero ki tua te awe māpara, to understand the context that sits behind what is seen at face value. And so just touching on that point, you've talked about whether Whātaitai is male or female. Although I said non-specific, one of the features in this, when we're talking about te manu muramura and its mahi upon tangi te kio, it calls out to te kāhui maunga before it ascends to the heavens. E rua ngā karanga. Ko tahi ki te mate, ko tahi ki te ora. In that context, it looks into the tikanga of karanga. It looks into the tikanga of karanga. And it's an opportunity for us to explore that further. In understanding that's describing an element which is within all of us. Te ira wahine, tūwha tangata, te rā wai tapu. That's not for me to say that Whātaitai is, he wahine, but it demonstrates those attributes. Kia ora. Cool. E hoa, just picking up on one of the, we're not going to go through each page. He rawe tērā that Erica I tīpako koe I tētahi kōrero. Ko tāko e tīpako nei e pāna ki ngā mautere, arā ko ngā konga. And I'm familiar with mātiu and mākaro, but not mokopuna. So these are three of the konga, which I think is mokopuna another mautere, another island in the harbour. Yeah, so you would have seen mokopuna. You most probably didn't realise that was distinctly one of those islands. So mokopuna is quite a large rock to the northern side of Matiu. It's quite distinct. Once again, there's a rangahau just within those particular names. It's quite interesting in my in my conversations over the years with regards to Matiu. There's generally a direct reference to Matiu being Matthew, but these are the names bestowed upon these land masses through the eyes of our tupuna. And the three names represent three tamariki, he kōtiro. So Matiu was the name of a girl. He kōtiro, he rangatira, te tokotoru nei. So that's another kind of rangahau as a part of that particular kaupapa. But yeah, so mokopuna is the smallest of those three land masses, but it's quite a distinct one, and you can see it quite clearly, particularly from the Pito One, the Petone foreshore side of the harbour. Yeah. Kia ora. And I just noticed, I don't know if you noticed that ngai Taringa, Pito One. Yeah, Pito One. Pito One. E ne kōrero anō tērā, kare kore. Mo te pito one. O tēnā rawāti koe kaitaku rangatira? Yes, I liked how you said this is a strand. So this is a strand I tēnei taurawhiri kōrero, I tēnei arakupu matua, no tua whakarere e te iwi. And much like Taringa is one strand within that taurawhiri of mātauranga. Oh, I like that. Ana. Hoi no, e mihi ana kia koe Ben, tēnā rawati koe, and kia koutou ngai Taringa, tēnā koutou. And I'm mindful that many of you would have found that challenging listening to one of our kōrero completely in te reo Māori. And I'm going to put another challenge on you to go back and listen and pick out the kupu and the sentences that you do recognise, ne?
and turn it into a bit of a lesson, you know? Take it as an opportunity of ako. So you've got an ako moment and pull out the kupu and the sentences that you're familiar with, and with the other ones that you're not familiar with, do a bit of your own rangahau and add those to your puna kupu, your vocabulary or your word list, and you may be able to incorporate them in your sentences, or they will invite you to do further rangahau. Ana. And you can also get a copy of Ben's book and read along. Ana. Tika, kei te whakatairanga i te puka nei. And last but not least, Ben, where can you get a published version of the book? Who your publishers. You can access it through them. Ka rawe. And I think any good bookshop would have it as well. And the illustrations are beautiful, just saying. Tika, me mihi hoki ki te kai hoa hoa, Taringa toi kia Leia Mutton-Rogers, nāna ngā pikitia. Aye. Yeah, I had the privilege of meeting her, and she's really lovely. She's also done illustrations for Puka Puka mā ngā tamariki Chris Winitama. Oh, cool. For Ngā Toroirangi. Ngā Toroirangi. Beautiful pictures. Yeah, she's a wonderful illustrator. Ai, kia tāhua mai hoki. Hoi anō e te iwi kia huri tātou ki te waiata o te wiki, and kei a koe, Ben? Well, tēnā koro e Erika, e Paraone. Thank you very much for having me. It is really a privilege. Yeah, just turning to a waiata that I was fortunate to be given the opportunity to compose for two kapahaka that are closely related to each other. Te whānau tahi kapahaka from Nainai College in the Hutt Valley, and Ngā Uri Taniwha. And this is a recording of a pātere that was composed, which encapsulates the kōrero pertaining to Ngake and Whātaitai. Kia ora tātou.
mutu pia tēnā waiata hei tautoko I te kōrero I tēnei rā. So what a pertinent waiata. Yeah. And it's just some unpacking of the kōrero in there. And with that, we're going to get into some of the kōrero that was in the story. Ngake me Whātaitai. Hoi anō, e mihi ana ki a koutou e te ngā koe anō te kapahaka, Pin? Te whānau tahi. Hoi anō, e mihi ana ki te kapahaka o te whānau tahi, tēnā koutou o koutou reo. Nā koutou I ōrai ngā kupu maroto I te pātere Ben, no reira tēnā koutou. Hoi anō e te hoa, e mihi ana ki a koe, kia mau I hara mai ki te kōrero ki a māua o tira, ki a ngai taringa, e whakarongo mai nei ki a tātou. Tēnei te mihi, tēnei hoki te mihi ki a koe, ana I tēnei taonga, tēnei puka ngake me Whātaitai, e pupuru nei I ngā kōrero tuku iho a o tātou mātua tūpuna. No reira ka mihi rā ki a koe, tēnā koe. Tēnā rawa tūkōrua. Tēnā tātou e te iwi, hoi anō Erika, ko tāua tērā, ko tātou tērā. Ko tātou tērā. And that's your ko tō Mike tēnā. Me o Pētere, tēgau e te iwi kupu hou Pētere. Hoi anō e te iwi ko te Pētere o te reo, kia kau e pau. No reira, koe nei te mihi ki a koutou, e mihi nei tēnā koutou, hei kona mai rā. Hei kona. Gather up close, everybody, buddy. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.